Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Our lecture today is about the temporal fossa. The temporal fossa is a depression located on the temporal region and is one of the largest landmarks of the skull. It is superior to the infratemporal fossa which is located beneath the zygomatic arch. فعندنا هذه هي الtemporal fossa واللي هي the largest landmark on the skull واللي طبعا هي تعتبر depression بالtemporal region at the lateral aspect of the head. هذه هي اللوكيشن مالتها هو بالlateral aspect of the head at the temporal region وطبعا تكون superior to the zygomatic arch. هذا هو الzygomatic arch اللي يتكون من temporal process of zygomatic bone والzygomatic process of temporal bone. هذا temporal bone وهذا zygomatic process مالته وهذا zygomatic bone والtemporal process مالته فتكون لي zygomatic arch. فالtemporal fossa located superior to the zygomatic arch بينما infratemporal fossa located below the zygomatic arch. هذه okay. The bones forming the temporal fossa are, this is the temporal fossa, the bones are, the first one is the parietal bone, the second anteriorly is the frontal bone, the squamous part of the temporal bone and the sphenoid bone. فهذه هي البون في الفرونتال, parietal, squamous part of the temporal and this is a part of the sphenoid bone. هذه هي البونز اللي تكون لي الtemporal fossa وهذا طبعا الزيجوماتيك arch. Okay. Now, what are the borders or the boundaries of the temporal fossa? The temporal fossa has anterior boundary, superior, posterior, inferior, medial, and lateral. The anterior boundary is formed by the zygomatic process of the frontal bone and zygomatic bone.
The superior and posterior boundary is formed by a pair of temporal lines, superior and inferior temporal lines. The inferior boundary is formed medially by the infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid, and laterally is the zygomatic arch, and medial border is formed by the outer surface of the frontal, parietal, temporal and sphenoid bone, and the lateral border is formed by temporal fascia. هسه راح نجي للباوندريز مالتها. أول شيء الانتيرير باوندري، هذا الانتيرير باوندري بي تو بونز تكونه اللي هم الفرونتال بون والزايجوماتيك بون. الزايجوماتيك بون بي بروسيس، البروسيس أسميه فرونتال بروسيس أوف زايجوماتيك بون، والفرونتال بون بي بروسيس أسميه زايجوماتيك بروسيس أوف فرونتال بون. اثنيناتهم راح يكونون الانتيرير باوندري أوف ذا temporal fossa. Then the superior boundary is formed by superior and inferior temporal lines. هذه هي superior و inferior temporal lines. Posteriorly also superior and inferior temporal lines. هذه posterior boundary. The contents of the fossa are the temporalis muscle. First of all, the temporalis muscle, the fascia covering temporalis muscle. Okay. هذا اللي سميناه lateral boundary. اوكي، هذا اللاترال باوندري مالتها، يعني تغطي الفوسة، هي هاي صايرة بهالمكان، تغطيها التمبوراليس والفيشة كفرنج temporalis muscle. The deep temporal nerve, this is the deep temporal nerve and arteries. طبعا هذه الديب temporal artery. Superficial temporal، هذا superficial temporal artery. Zygomaticotemporal nerve and auriculotemporal nerve. فهذه هي ال contents of the fossa. يعني شنو نلقى في الفوسة؟ نلقى الفيشة covering temporalis muscle والtemporalis muscle. راح نلقى zygomatic-temporal nerve. راح نشوف الdeep temporal nerve, deep temporal artery والsuperficial temporal artery. وطبعا auriculotemporal nerve. هذه كلها راح أشوفها بهذا المكان. اوكي، اللي هي الtemporal fossa. هسه راح نجي ناخذ واحد واحد ونشوف شنو من شنو يتكون. طبعا التمبوراليس ماسل والفيشة كفرنج تمبوراليس ماسل انتوا راح تاخذوها بالمسلز اوف ماستيكيشن، فاحنا هنا بس نذكرها. اوكي، باقي الاشياء هسه نذكرها، يعني نشوف شنو اللي منين الاوريجن مالها، وين تروح. اوكي، the first one is the deep temporal nerve, which is one of the branches of the mandibular nerve, which is a division of the trigeminal nerve, which is the fifth cranial nerve. This is the mandibular nerve. The deep temporal nerves are two in number, anterior and posterior. They pass above the upper border of the lateral trigoidus muscle and then enter the deep surface of the temporalis muscle. شوفوا هذا المانديبولار nerve اللي هو واحد من ال 3 divisions of the trigeminal nerve. الترايجيمينال نيرف الفيفث cranial nerve هذا راح يعطينا 3 branches، واحد سميناه ophthalmic، واحد سميناه maxillary، والثالث سميناه mandibular. الophthalmic pass through superior orbital fissure. الماكسيلاري pass through foramina rotunda. والmandibular division pass through foramina oval. فهذا هو المانديبولار نيرف. هذا المانديبولار نيرف من يطلع من الفورامينا اوفالي راح يعطينا الديب temporal nerve، واللي هو in fact 2 in number. One is posterior and the second is interior. هذا deep temporal nerve، هذا الانتيريور one وهذا البوستيريور one. طبعا من يطلعون من النيرف راح أو يعبرون على عضلة، هاي العضلة يسموها lateral trigoidus muscle على upper border مالتها. هذه هي lateral trigoidus muscle وهذا الupper border مالتها، فاثنينهم راح يعبرون يصعدون upward. وين يوصلون temporalis muscle، وراح يعني both of them pass beneath or deep to the temporalis muscle. هاي الtemporalis muscle راح يمشون جوا الtemporalis muscle. okay. The second is the deep temporal arteries. The deep temporal arteries are anterior, middle and posterior branches from the second part of the maxillary artery. They ascend between the temporalis muscle and the pericranium supplying the overlying muscle. هذا هو ال deep temporal artery. إذا طبعا 3 branches anterior و middle و posterior. okay. هذه هي ال branches مالته. okay.
إذا أجي أشوف الأوريجين مالته منين، من الماكسيلاري آرتري. هذا هو الماكسيلاري آرتري. الماكسيلاري جاينا من الاكسترنال كاروتيد، فالاكسترنال كاروتيد راح ينطيني تو برانشز. واحد هذا نسميه superficial temporal artery، والثاني maxillary. هذا الماكسيلاري is divided into 3 parts. أول بارت نسميه الفيرست بارت، وبعدين السكند بارت، وبعدين هذا الثيرد بارت. إذا أجي أباوع هذه الديب تمبورال ارتريز أشوفها طلعت لي من السكند بارت، فهي الأوريجين مالتها من السكند بارت of the maxillary artery. أشوفها باس upward between the temporalis muscle، هذه الtemporalis muscle، وبين البيريكرانيوم. هذا البيريكرانيوم نفسه يعني الكفرينج of the skull، okay نسميه بيريكرانيوم. راح تمشي بين التمبوراليس ماسل وبين البريكرانيوم، وراح تزود لنا تنطي سبلاي للتمبوراليس ماسل. اوكي، فهذه اسميها deep temporal arteries، وهي 3 in number: anterior, middle and posterior. الاوريجين مالها من الماكسيلاري artery. Which part of the maxillary artery؟ من second part of the maxillary artery supplying the temporalis muscle. Other branch is the superficial temporal artery, which is the smaller of the two terminal branches of the external carotid artery. Appears to be a continuation of the external carotid artery. Begins within the parotid gland behind the neck of the mandible. Passes superficially over the posterior root of the zygomatic process of the temporal bone. Divides into two branches, frontal and parietal arteries. طبعا هذا هو أول شيء الإكسترنال كاروتيد آرتري. هذا الإكسترنال كاروتيد آرتري راح يوصل للباراتيد جلاند. بالباراتيد جلاند راح ينقسم قسمين، واحد يروح للفيس أسميه maxillary artery، والثاني راح يصعد ويستمر in front of the ear، يمشي يعني أمام الإير، أسميه superficial temporal artery. هذا superficial temporal artery نعتبره as a continuation of external carotid، باعتبار هو يعني شلون امتداد للإكسترنال كاروتيد آرتري. يبدي وين؟ قلنا يبدي within the parotid gland. بالضبط الليفل مالته اللي يبدي به هو at the level of the neck of the mandible. النيك of the mandible تتذكرون الكونديلويد بروسيس. الكونديلويد بروسيس بي كوندايل وبي نيك، فبالضبط هي الاريا below the condyloid process أو الكوندايل of the condyloid process of the mandible. راح يروح superficially، راح نشوفه من يعبر الزيجوماتيك process of the temporal bone، من يعبره راح يصير superficial. وهنا بعدين راح ينقسم قسمين، واحد anterior وواحد posterior. الانتيريور أسميه frontal، والposterior راح أسميه parietal. okay، فهذا هو external carotid artery، وهذه هي parotid gland. within the parotid gland راح ينقسم قسمين، واحد يروح للفيس أسميه maxillary، والثاني راح continuous upward أسميه superficial temporal، يوصل للزيجوماتيك arch. الزيجوماتيك process of temporal bone راح يعبره، من يعبره راح يصير superficial، وراح ينقسم into two parts. واحد frontal أسميه يعني anterior أسميه frontal part، والثاني راح يكون posterior أسميه parietal part. اوكي، هسه نشوف البلسيشن مالته. احنا مو قلنا يصير superficial in front of the ear، راح يصير superficial. بهذا المكان أقدر أحس البلسيشن of the superficial temporal artery. هذا superficial temporal artery باعوا، هذا الزيجوماتيك arch بالضبط بهالمكان. اوكي، من يوصل للزيجوماتيك process of temporal bone راح يصير superficial، يطلع من جوة الباراتيد جلاند. هاي الباراتيد جلاند راح يعبرها ويروح superficial to the zygomatic process of the temporal bone. راح يصير superficial يعني يغطيه skin بس. اوكي، ماكو اي عضلة تغطيه، راح يكون covered by skin only. وراح بعدين ينقسم قسمين، هذا القسم اسميه frontal وهذا الثاني اسميه parietal. هنا pulsation of this artery can be felt in front of the tragus of the ear. هذا المكان اسميه tragus of ear. okay، this area is known as the tragus of the ear. So its pulse can be felt above the zygomatic arch, above and in front of the tragus of ear. فإذا واحد سألك where to feel the pulse of the superficial temporal artery،
تقول it can be felt above the zygomatic arch اللي هو هذا. ليش؟ يعني يكون superficial in front of the tragus of the ear. واضح؟ هذا site of feeling the pulse of the superficial temporal artery. Other nerve is the auriculotemporal nerve, and this is the auriculotemporal nerve, which is a branch from mandibular division of trigeminal nerve. It arises by two roots encircling the middle meningeal artery, runs backward deep to the neck of the mandible, gives sensory branches to the skin of the auricle, temple, temporomandibular joint, parotid gland, carries secretomotor fibers from otic ganglia to the parotid gland. هذا هو الأوريكولوتمبورال نيرف. هذا الأوريكولوتمبورال نيرف واللي هو واحد من branches of the mandibular division of the trigeminal nerve. نشوفه it arises by two roots. هاي two roots encircles an artery. هذا الارتري اللي هو middle meningeal artery، هذا الأحمر middle meningeal artery راح يحيطون به ويكونون التو روتس، راح تكون لي نيرف واحد اللي يسميه auriculotemporal nerve. هذا الأوريكولوتمبورال nerve runs backward، راح يمشي يعني backward deep to the neck of the mandible. neck of the mandible اللي هي صايرة وين الcondyloid process. الcondyloid process اللي قلنا consisted of condyle and neck، فهي neck of the mandible، فراح يمشي deep to the neck of the mandible. بعدين يوصل لهاي المنطقة. من وصل لهاي المنطقة راح يزود لي ينطيني sensory supply لهاي المنطقة. هاي المنطقة شنو بيها؟ أول شي عندنا هاي المانديبولار فوسا، فمعنى هنا أكو تمبرومانديبولار جوينت راح ينطي sensory supply. بعدين عندنا هذه الإير، فهذا الأوريكل أوف ذا إير بهالمكان راح ينطي supply. The other nerve is the Zygomaticotemporal nerve, which is derived from the zygomatic nerve, a branch of maxillary nerve. Runs along the lateral wall of the orbit in a groove in the zygomatic bone. Receive a branch of communication from the lacrimal nerve. Passes through the zygomaticotemporal foramen in the zygomatic bone. Enters the temporal fossa, supplying the skin of the side of the forehead. هذا هو الزيجوماتيكوتمبورال نيرف. إذا أجي أشوفه طبعا أشوف الأوريجين مالته منين، يجي لي من هذا النيرف. هذا النيرف اسمه زيجوماتيك نيرف، اللي هو الأوريجين مالته منين؟ من الماكسيلاري نيرف اللي هو أصلا جاي من الترايجيمينال. أوكي، فالأوريجين أوف زيجوماتيكوتمبورال نيرف is from the zygomatic bone اللي هو طالع لي منين؟ من الماكسيلاري نيرف. أوكي، هذا هو. طبعا هذا الزيجوماتيكوتمبورال نيرف runs in a groove. الجروف وين صاير؟ باللاترال وول، بالأوربيتال كافيتي، بالزيجوماتيك بون. اوكي، راح يستلم نيرف اوف كوميونيكيشن، يجي له نيرف من اللاكريمال نيرف. شوفوا هذا اللاكريمال نيرف راح ينطي كوميونيكيشن برانش، هذا هو. اوكي، a branch of communication من اللاكريمال نيرف، اللاكريمال نيرف اللي جاي لي من الماكسيلاري. اوكي، فهذا نسميه branch of communication from the lacrimal nerve. المن رايح للزيجوماتيكوتمبورال نيرف. بعدين طبعا اكو معلومة مهمة واحنا سبق وان ذكرناها، وهي انه there is an important structure in the temporal fossa, and this structure is known as terion, and is the point where the temporal, parietal, frontal and sphenoid bones come in contact and the skull is at its weakest. Okay, so any trauma to this area will lead to extradural hematoma as the middle meningeal artery runs deep to this area. طبعا هذه المنطقة اللي قلنا باللاترال aspect of the skull واللي سميناها التريون، وهي مكان التقاء الفور بونز اللي هي البرايتال، فرونتال، تمبورال اند سفينويد. التقائها أكيد راح يكون بسوتشر، فهنا المنطقة راح تكون ويك لأنها مكان التقاء هذه الفور بونز. أوكي، فهنا يعني أكيد راح تصير weak area و exposed to trauma إذا صار exposed to fracture. إذا صار تروما بهالمكان احتمال راح يصير fracture، وهذا الفراكتشر راح يضرب الارتري اللي behind it. أكو artery يمشي ورا behind this area اللي هو الميدل meningeal artery، فأكيد إذا صارت تروما وفراكتشر فأكيد راح يصير injury للارتري، وهنا راح يصير intracranial hemorrhage يعني نزف راح يصير بداخل الجمجمة، نسميه extradural hematoma due to the injury of the middle meningeal artery.
فهذه المعلومة مهمة لازم تعرفوها، إنه إذا صار بهالمكان تروما الآرتري اللي راح ينضرب هو الميدل مننجيال آرتري. Okay. This is our last slide. بهذا السلايد السؤال يقول what separate the temporal fossa from the infratemporal fossa. Okay. The temporal fossa communicate with the infratemporal fossa through the interval between the zygomatic arch and the cranial bones. The temporal fossa is superior to the zygomatic arch and the infratemporal fossa is inferior to the zygomatic arch. يعني ماكو فد separation بيناتهم. اوكي اكو interval بيناتهم. الانترفال هذه الانترفال يعني فسحة، هذه الفسحة صار بين الزيجوماتيك ارش اللي هو صاير على اللاترال وبين الكرينيال بونز اللي هي صايرة للميديال. هذه الفسحة هي اللي راح تربط لي التمبورال فوسا بالانفراتمبورال فوسا، يعني ماكو حد فاصل بيناتهم. اوكي اكو continuation through this interval. التمبورال فوسا راح تصير superficial to or superior to the zygomatic arch، والانفراتمبورال فوسا راح تكون اللي هي below the zygomatic arch. اوكي هاي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نكمل الانفراتمبورال فوسا بالمحاضرة القادمة. وشكرا جزيلا للإصغاء.